The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made.
Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Welcome to yet another exciting episode of the Mighty Global News Updates. It is the 11th day of November 2025. Thank you so much for being part of us. We believe you're having a good day over there, and we are sorry for coming in a little bit late due to some unavoidable circumstances. But we believe you're enjoying this fresh morning. We are coming to you live from Uganda's capital, Kampala. Just there to keep you inspired, educated, as well as keep you informed. Now we are here in this Mighty Drive, in this initial segment known as the Mighty Global News Updates, a moment where we take you through the stories that are shaping conversations within our country, Uganda, and sometimes even take you abroad to know what's happening over there. If you're watching us for the very first time, you're watching the Alternative TikTok TV, Uganda's leading online platform that is trusted for being non-partisan and giving reliable information. Feel free to tap that subscribe button, especially if you enjoy matters of national importance, because that's what we prioritize here. Information that is unbiased, that is non-partisan, information that you can rely on to make an informed decision. Now let me take you through the stories that are shaping conversations this morning, and later on I'll be leaving you to enjoy the entire Mighty Drive show, where we'll be having our special guest coming in and discussing, of course, matters that matter to all Ugandans. Now, starting with the story of the USCE examinations that were done yesterday. The senior 6 candidates started their examinations yesterday in the entire country from various schools, and over 166,402 candidates are expected to sit their final examinations at the senior 6 level, and they are now finalizing secondary life, entering into now university, if all of them happen to make it there, although there has been always hurdles here and there where we have seen a lot of students drop out after senior 6. And we do pray that they continue. Now, yesterday in various schools, we saw the process was largely successful. Most of the students were saying that the examinations were not as difficult as they expected them to be. They started with physics and later on African history. But the response or the feedback we are getting from these students is that they didn't find much of difficulty while writing their examinations, and they expect the best out of them. In most of the schools, they say examinations reached on time, and they were able to sit all those that they had. Now, that is it. Moments after the senior 4s and P7 candidates also sat theirs. Now the senior 6s are in it, sitting their final examinations, the Uganda Advanced Certificate of Education. Now USCE, and we will really wish them the best wishes from the Alternative Dig Talk to you, all the candidates and the parents. We do pray that you achieve the very best. Most of the schools are expecting the best out of these candidates. They say that most of the schools have been able
to teach all they are required to teach or complete the syllabus in time. Much as in some of the village schools or the schools in rural areas still lag behind in terms of syllabus coverage, but most of the schools in urban areas tend to achieve even better than those in rural schools. They think that the government has been fighting so hard to make sure at least there is a balance between the rural schools and urban schools, though it still remains a challenge. Some of the schools in rural areas tend not to perform better. And we are waiting to see how this time the candidates perform. Of course, we will be here to give you all the information you need to know about the performance of these candidates. Best wishes to you. And now, moving on to our other story, we learnt about the prisons officer who has been now summoned to appear before the disciplinary committee of the prisons. This is known as Lawrence Campe. He has been using Cop Ampe on TikTok as his username on TikTok, and he has been criticizing his bosses and even his institution, the prisons, and sometimes even the central government, saying that they are doing things unfairly, that the officers are being treated unfairly. He talked about the low salaries that these people have been receiving, and of course he said that the prisons has been quiet for so long, and this is a deliberate move to deny these people justice, the people in service. He also talked about the government in power, that it's time for all Ugandans to now choose wisely and vote in leaders who will think about all the Ugandans. Now this of course did not please his bosses. Now we received a document that was presented to us through the spokesperson of prisons, that is Frank Baine, saying that the prisons is not happy. The prisons as an institution, and they have summoned Lawrence Campe to appear before the disciplinary committee on as what they call the misconduct of this officer, saying that the people in service, especially in prison service, are not allowed to indulge themselves in being a partisan or being so much involved in politics, saying that this is not supposed to be done by these officers, and whoever does so is doing contrary to the code of conduct of the prison service. And now he is going to face the disciplinary committee. The head, the Commissioner General of Prisons, says all officers should be non-partisan, should not show sides, especially in this critical moment of the elections, saying that they are not supposed to show sides. And now they are ready to discipline Lawrence Campe. That is the news coming in, and we will be following up this story to find out what really happen or what will happen after. All you need to do is tap the subscribe button, like this conversation, such that we can always come in here to give you more information. Now, in our other news, the presidential race, as I've been telling you, is always getting hot and hotter each passing day. Now, yesterday, Robert Kyagulanyi Ssentamu, who is the presidential candidate for, as well as the flag bearer for the National Unity Platform, was in the areas of Ruchiga and Kabale, and the people of those particular areas welcomed him warmly, though he was later on disrupted by police as he was heading to Kabale. And his sound, the vehicle that was carrying his sound system, of course, the police tried to block the way and stop them from moving, trying to take away the sound system. Of course, Honorable Kyagulanyi, after learning about this, he was forced now to drive back and now call for immediate release of that vehicle and to continue his ways. The NUP has been having some difficulty here and there, clashes with the police. The police says NUP is doing this deliberately to just disrupt peace and to provoke police. However, the NUP says they are doing their level best to make sure they follow the law, but the police is being partisan and is doing everything possible to make sure they hinder their progress and their campaigns, which the NUP says they are not ready to surrender, they are not ready to give up, and they are ready to continue what they call fighting for
a new Uganda and the change that the people desire. Today, the NUP, Honorable Kyagulanyi and his campaign team will be in Rwanda and Kisoro the whole of today if nothing changes. Now also, Honorable Nathan Nandala Mafabi was in Adjumani. He also urged the people of Adjumani to vote the FDC. Honorable Nandala Mafabi is the presidential flag bearer for the Forum for Democratic Change, and he is also asking the people to vote him into office so that he can become Uganda's next president. He told the people of Adjumani not to vote General Moses Ali, who he says is too old to do the required duties or to fulfill the duties of a member of parliament. Nathan Nandala Mafabi says leaders like Moses Ali will not contribute anything towards the development of their area, that they should not waste their vote voting Moses Ali back into office. He promised to better the economy of the country in his slogan of money in the pockets. That is it. And today, the FDC and Honorable Nathan Nandala Mafabi is expected to be in Omoyo and Bongi areas today, this very day, if their program does not change in any way. President Museveni was also in Bugisu, of course, asking the people of those particular areas to make sure they vote the NRM government and they protect the gains. The NRM says they have achieved a lot, and now it is time for the Ugandans to realize all the good things they have been able to achieve because of the NRM government, and now vote the NRM government back into office, saying that if they vote the NRM government, all their gains will be protected. Of course, this comes with a criticism from the opposition and from some political commentators who say that there are no gains to protect. The corruption is high, but the NRM government says they have achieved a lot, and now they are moving towards the middle income status of the country Uganda, where Uganda will be among those countries that are at least performing fairly economically. The president says the economy of the country is growing at a very high rate, and now for that economy to keep that steadfast growth, they should retain the NRM government and protect those gains achieved so far. That is the presidential race for you. The decision will be left to you and I, all the Ugandans, now to decide who should be Uganda's next president, a decision that cannot be made by any other individual but you on that ballot paper. If that time comes, and we do urge you to all turn out in large numbers and vote who you think will be Uganda's best leader. Now, in our international news, Ukraine and Russia is also becoming another challenge. The war is continuing, much as there has been a lot of efforts from the international communities to stop this war. Many people calling for a ceasefire, but this seems to not be happening at all. The President of the United States, Donald John Trump, said they have been trying to make sure Russia surrenders and now agrees to a ceasefire, and that this war ends in Ukraine, where a lot of people a lot of people have died, and the international community is trying to make sure Russia stops this war, but Russia still seems unchanged. Now recently, Russia attacked the Ukrainian energy infrastructure, conducted airstrikes on over 25 locations, leaving very many people injured and others dead. President Volodymyr Zelensky of Ukraine says the only solution for this is putting too much pressure on the president of Russia, Vladimir Putin, saying that if the international community puts much pressure on Russia, this war could end just in days. Zelensky insists that there hasn't been enough pressure on President Vladimir Putin, that if the pressure increases on President Vladimir Putin, he will be forced to now agree to a ceasefire because he will be having no money to fund this war. Now they say that Russia is using all the money that it gets from oil to now fund the war. And now Ukraine suggests that if sanctions are put on Russian oil and no European country, even other countries, continue to buy oil from Russia,
Russia will be affected economically, and it will be in a very worse condition that they cannot sustain a war, and now they will agree to a ceasefire. The attempts to sanction Russia have been there already. Sanctions are in place, but Russia seems to not be affected much, and the war seems to be continuing as many people continue to lose their lives. The oil in Russia is still considered the cheapest in Europe, and most of the countries rush for this oil, which enables Russia to continue conducting or continue being okay in terms of economics. The economy is still growing much as there has been a lot of sanctions. Now they insist that there should be more sanctions on oil in Russia. Russia should be sanctioned, and no European country, even any other country, should be allowed to buy oil from Russia. That is it. The war in Ukraine continues to claim lives, and we also continue to pray for the people there to agree to the ceasefire and this bloodshed ends. That is it for the mighty global news updates. I believe you have enjoyed this, and we are always here Monday to Friday, 8 a.m. to 10 a.m. I will be leaving you for now the entire Mighty Drive show, where we will be having our special guest. He will be joining in here soon. But for now, I will now take you to what happened on a day like this in history. Kenneth Robertsimbira is my name. I'll meet next time. Was consumed by darkness, a horrific war that swallowed nations world. Millions died in the mud of the trenches, but one moment in history changed everything. A single hour on a single day. In the misty pre-dawn quiet of November 11th, 1918, a German delegation met their enemies in a lonely lake carved in the forest of Compiègne, France. Their mission was simple: end the killing. Inside that courage, they signed the armistice agreement, a formal ceasefire. It wasn't peace yet, but it was a promise to silence the guns. They set a precise time for this silence to begin. The 11th hour of the 11th day of the 11th month at 11 a.m. Across the Western Front, soldiers on both sides watched their clocks. The order had come: stop fighting at 11 a.m. Yet in those final minutes, the battles raged on. Men still fell, tragically close to peace. And then, at exactly 11 a.m., the unthinkable happened. The massive roaring noise of the world's greatest conflict simply stopped. A profound, eerie silence fell over the broken earth. The war that was meant to end all wars had reached a pause. Soldiers on all sides slowly emerged from their shelters, not cheering, but in stunned relief. The day became known as Armistice Day, now Veterans Day or Remembrance Day. This day continues to remain a powerful reminder of the devastating consequences of war and the importance of striving for peace. Kenneth Robertsimbira, Dig Talk TV. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay.
So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. But at the church, Tolly man, what's up? man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanye now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Good morning, it is a Tuesday and I welcome you to the Mighty Drive. We happen to be here every day, Monday to Friday from 8 a.m. to 10 a.m. I welcome you to the show. It is the Mighty Drive. And in the studios, I am with Mr. Mukose Arnold Anthony. We are going to be weighing on the situation that is happening in Uganda, the extrajudicial abductions, the killings that are happening all over Africa. And then we will make a very, very analytical conclusion on what needs to be done and what needs not to be done. A very good morning. I am Faridah Bikobere and I will welcome Mr. Mukose Arnold Anthony. But before I welcome you, I want to first cross Uganda before he tells me he doesn't want to have this conversation in English. Anyways, mwasuze mutia mwasibye mutio kusinzira je muli mkutolabira mu studios intuddemu ne Mukose Arnold Anthony is the PD here at Alternative Digital. Yaja kumboza PD and program was director. So agenda kubanga ate atukolerako analysis ke ebintu nga bwali mukubira ba campaigns zitandise okutambula kati ba MPs bayingidde nabo olugendo bakyatambulira datekako ne ba councillors twagala tumanye ye ensonga ziraba atya naye nga ono ye mugenyi wange wakaseera agenda kubanga ate afuluma mpolampola singa omugenyi wange olunaku lwaleero aba atuuse commissioner Bamwine tugenda kubanga tutunuulira ensonga za
poverty eradication programs olowooza zikoze tezikoze kuviira ddala ku entandikwa mu 1900 eyo paka olwaleero we tulina PDM olowooza zino programs government eteekawo zikuyambye wali oganuddwamuko mwemu kubanga zibaddewo nnyingi abamu kumwe mumanyi PDM yokka nenjaga kubategeeza twalina entandikwa twalina NADZI tuyina simanya bonna bagaggawale tuyina emyoga youth livelihood program ate waliwo simanya women empowerment grant byonna ebyo bibaddengawo kakati gwe mwezo programs zonna oganidwa mweriga bwoba tonnaba wetege wekube mutoki osobola okubanga wejja mwavu nkwaniriza Mr. Mukose Anthony nange nayanziza okugamba nzije nfuke sipakira kango tulindo omugenyi amacha malungi go wena wena asinzire gyosinzire okubanga otulaba ffe sawa budde wa kumacha netumanye obuyinza okubanga bwakawongera abamu munnyuka abamu mugenda bugenzi abamu mwaka na mugenda kwebaka so wena woli ensi teknolojia yajifunza netubanga tambula ku PCM so tukwaniriza nawe nalaba video eno later on nawe tukwebaza okubanga boli yao otugoberera tukusaba onyige subscription button yeyo kumikutu gyaffe gyonna tuli alternative digital so obo tufuna alternative digital tubanga tuba tuwuliziganya so tukwebaza gwena wena ya subscribinga nawe tanaba tukusaba ekintu kimu kola bwotyo then obo osobola onyiga nakadde kali akakutegeeza bwe tuba tulinayo video oba tugenzo live tuba tusobola okubanga tuwuliziganya era nawe ina business bwotyo osokunoonyako ku mitimbagano yaffe gyenjawulo oba waliwo obugambo obutambula wansaawo kuliko email zaffe kwoteeka ne namba zaffe so emu kweze namba esokubanga ekolera bulungi nnyo okubanga owuliziganya n'ekitongole kino business yonna tusobola okubanga oba oli awo tutambulira ku PCM amacha malungi naye kankubuuzeeko amacha weewaawo malungi tetulina buzibu bwonna wanene Kampala tusuubira okubanga ate tufunayo akakuba obudde bugenze bukyuka si bwe bukedde naye embeera wonna weekukwatidde ffe tusaba nti tambula weetegeso tambula n'ekikopo kya caayi such that embeera tekulemesa kukola mirimu gyo munnange olunaku lwaleero njagadde nkusooseewoko onyonyole abalabi bange gwe embeera ogiraba otya naddala eno eya campaigns mu ngeri nga bwetambulamu campaigns mukusooka bali batusuubiza nti zigenda kubeera campaigns zisinza okuba ez'ekimpowooze the quietest and nze ng'omuntu ayagala emirembe nali happy ngamba okay ekirungi it's a good step kirategeeza democracy yakula because teri muntu ayagala obukyankalano nedda okay webanga gyebali naye kati nze ng'omunafu w'omutima mba njagala kutambulira mu mirembe n'abalala bangi nnyo abadde bagamba Museveni yatuleetera emirembe twebaka kutulo nabo ndowooza balinga gwe yes so but bw'otunuulira embeera bwetandise okubeera embeera yatandikira mu bitundu bya Lira yali Arua yali Arua ndowooza gye basooka ne balumba hotelo mwali basuze ndowooza nti ebikomyawo batambula okudda embaala webagenze mu Western Uganda olaba nti embeera egenze ekyuka ng'ate tekyuka lwa bulungi so nekiraga nti oba oli awo either mu security munda mulimu abantu abakoye system nga baagala kunyiiza bantu babeeko kye bakola oba baagala kulaba bantu ki aba radical babakwate oba engeri bamaze ebbanga bagamba nti ankole ebagira President Museveni nga mulimu elements mu security ezaga kulaga bannayuganda nti si mwekka abakoowa regime eno naye naffe abeeno twakoowa mwabatusibye mu mbeera eno lwakuba nti mutusibako olwokuba tuva eno oba waliwo abagamba nti bulijjo omugamba nti Katana ne Rubongoya bantu ba muzeeyi naye batuse mu kitundu gye wali basuubira nti babamanyi babawadde resistance nti mu intelligence bayinza okubanga bazanya reverse psychology okulaga abadde babuusabuusa ba Rubongoya
nti bano bali genuine nkuwa nkutemera sigambi nti bwe kiri naye ngegenda bamu ebintu byange nti you can't rule out omanye mu intelligence na security waliwo akadokola nga akali minor naye nga bagenda okuzimbira so nze embe yonna whether counter intelligence oba ya ddala oba nkyamu nze siwagira violence era nze ndowooza nti President Museveni nga campaign zo bwe zitambudde because nabadde ndaba we baatuuka oba yakiruhura waliwo obutambi obulaga nga NRM oba n'abasirikale bakwata amayinja ku mmotoka za poliisi bazikwasa abantu abambadde yero balinde convoy ya Bobi Wine ne tiimu ye era bano ne bakola statement yo waliwo obutambi obulabikira ku social media whether butuufu obuse butuufu naye police tevangayo kubukkiriza oba kubugaana nga security ewa abantu amayinja naye nga bano abantu abamu ku bo bambadde engoye eziriko ekifaananyi kya President Kaguta Museveni nga police ewa police amayinja stones no amayinja agava mu motoka za police n'abasecurity nga bazikwasa abantu ba bulijjo era abantu bano balabibwako nga bakonfrontinga NUP era yagamba nti emotoka za police zitambulirwamu sikyengambye waliwo obutambi obulabibwako social media simanyi obutuufu oba si butuufu AI takukwasa kalebule ali kyengambye ntadde disclaimer kuba sikakasa because naba NUP asobola t-shirts because t-shirt teriko siteeka nti wa NRM so kwamba NUP wa NUP so kwamba NRM nedda era sigambye nti aba NRM ngambi abambadde engoye because so kukakasa nti abali bazambadde ba NRM okitege no katambi kenyini so akakasa nti katuufu okujja nga abakugu mu security batugambye nti katuufu oba si katuufu nze nemba akakasa nti katuufu oba nga si katuufu naye nga mulimu ebintu bya security sobola gamba nti so ya kugamba ABCD so nze ndowooza nti wanga waliwo naye abantu abo police na vice statement ku kintu ekyo era njukira ne waliwo n'omukutu gwa waliwo munamawulire muto wange Muhaire yagezaako ku interviewinga Lusoke ng'amubuuza nti bonga bano abaali n'abakuba aba NUP nga tebakwatangako ekyo nakimira nagira bwaki tukitegeeza nti bwe tuba nga tukwasa mateeka abantu bonna tubakwasa kyenkanyi nti owa NUP bwaziza omusango oba bwatebeza okuba nti aziza omusango bwakwatibwa bwe twatukwata owa FDC owa PFF owa NRM kuba ffenna tutambulira mu ssemateeka y'emu so ndowooza nti wano waliwo injustices ezimu ekirala ndaba akalulu kano ekisinga okunyiza oba okumpisa obubi kwe kuba nti political education bamujja mu masomero tebakyamusomesa naye abaana baffe abali mu masomero babajjayo ne babambaza engoye ez'ebibiina ebyobufuzi ebyenjawulo ne batwalira ku laalies nga naffe abazadde tebatusabye lukusa because bwe nsindika omwana ku ssomero bamusindisa essoma ebyobufuzi byanjawulo nnyo ne education obuvunanyizibwa si bwa bannanyini masomero ati kinza no nanyini masomero naleka tugeze bwabanga DEO ayisize ekiwandiiko gwe mwegala license yo okay tuli under UCC singa isa directive nti buli mukutu gwa mawulire ogwina license ya UCC oyinokeranga wali eri ku media center gwe tusobola kugamba nzijja oba kitegeera because directive evudde wani woyo akusupervisinga so nti baba amasomero niwe aba teyali agadde kutwala abaana naye wayo directive evudde wa district education officer evudde wa chief administrative officer kati evudde wa RDC nabo bambi tobanenya nnyo so nze ndowooza nti amasomero gano I mean the government ebintu ebimu because abaana bateekateekera naye nakyo bw'okitunuulira it has a good side to it nti waliwo abaana
abatasobola ababa tebajja na kufuna mukisa gusemberera president n'okumanya butya obukulembeze obwa president bwe buwulikika ne security byonnaawo so olaba nti omwana bamuwadde opportunity era ba president maaso ku maaso nga tamulabidde ku TV n'okumuwuliriza mumbeja nsikisana naawe nakyo ngambye nti kibi nnyo nti bajja mu political education mu masomero because political education ebimu ku birungi ebyalimu bye bino okay fine tukkirize bagambe nti amasomero gali free okulondangamu abaana bagende kulale yonna eyomu ku beesimye kwa president kibe universal nzikina kubuzibu kibe open nti olwagala okufuna abaana abakulembeze abanajja okuba motivated tumanye nti Kasibante agenda kujja mukono kyanjawulo amitize president Museveni amitize presidential candidate Kasibante banjawulo these people are meeting presidential candidates not the president of the Republic of Uganda oli asigala cha he stepped down no kibwe kiti wano waba agenze mu kaseera kano agenda n'ekitiibwa kye ky'obwa president fancy siganye agana kyo but era lejja bakubye ewenja kalulu teri ku national issues okay teri ku presidency eri ku candidature obola wenjawulo ndisinga abadde agenda ku addressing for example PDM as a president ekyanjawulo naye wano agenda ku addressing as a presidential candidate is going to solicit for votes for support vote for me nti wabeho policy ndio wagala abaana bafe okuyiga ebintu bino from senior 3 to senior 5 for example tulondenga mu abaana oba tugambe nti class senior 2 egende ewa Kasibante senior 3 egende wa Mafabi senior 4 egende wa muntu senior 5 like chivenga kitegerekese nti se government policy okwagayisa abaana obukulembeze omwana bwavaayo naye awaliriza okwagala ne momentum eri egamba nange nozana ningidde ebyobufuzi nze kinako buzibu because nange nali agadde because abaana baffe bali mu masomero nga besimbawo ku prefectorial positions so ebanga motivator nti ebeera nsonga okumupushinga nti nange njala kubeeranga president Kaguta Museveni njala kubeeranga Kyagulanyi Ssentamu njala kubeeranga Mafabi nti ave buto oba sina kindi alabe omujasi nga akuba saluti agambe njala kubeera mujasi wa ggwanga alabe munamawulire nga akwata kamera ave agambe munamawulire abadde akwata bulungi nti wabeerawo ebintu bingi byasa okulabirako ne motivating eri gyali ku ssomero n'avaayo ng'oba oli awo alina kyawulira kyali badde associating nakyo oba labye ba scout we bakumba oba labye abaziwanako engeri gye babayisaamu nti kimuwe obwagazi buli sikinako buzibu but okera ku maca noba wa side yemu kiba kitegeeza nti already essomero yolifudde partisan ng'ate tusuubira nti essomero likuŋŋaanya bonna okitegeera essomero likuŋŋaanya bonna awagira n'atawagira so nze wendabamu awo element eyo era nga nsaba nti oba oli awo yali badde eterezebwamu okay ndowooza bekikwatako bawulidde tugende ku nsonga endala ey'okuba nti ba MPs babadde bangi nnyo be baloolinze out olunaku batuteeredde bajje mu public okuba nga banoonya akalulu enamba zabadde waggulu nnyo ate kati bwe tukkirira nti bazzeemu ne batematema ebitundu ebirala they have created more positions ekitegeeza nti expenditure yaffe egenda kubeera waggulu nnyo esasula abakozi naye bw'otunuulira ate ne debt gye tulina our debt burden the public debt burden is also high kakati bw'otunuulira embeera bwetyo what should we be doing as Ugandans okusobola kwa byonna nga tunatuuka kitulina okukola bw'otunuulira ba candidates bomulundi guno by independents banji compared to the political parties. What does this speak? The people are losing trust in political parties. One, nti omuntu abamu bali mu political parties kufuna as a vehicle kufuna positions. Wamu makadi tasobola kuyimira ku principles za kibiina ekyo because ekyamutwalamu si principles of ideology.
He was looking for a meal, a card to get a meal. We call them meal card politicians. Nti yalaga afuna akamilo card yako, afune position, afune omulimo. Nti bw'otunuulira abantu betusinga betulina obungi ennyo tebali ku issues. Era batono nnyo abali okulembeze. Era mweyakakasa nti tetulina bakulembeze bakere ku macha bagambe nti omusala gw'aba MP bagusaze. Ojja kulaba abantu nga tebakyafuna mayumba gaabwe, tebakyasingayo bibanja, like ng'agamba tekyali business, because nayina munabafuzi wano off camera n'agamba the most paying job now is politics. Noonya akafo wonna wewekwata ndowooza nange gwe walibadde weebuuza lwaki owa LC1 next elections nange njafunayo lwaki owa LC1 atafuna musaala lwaki akirwanira bafuna omutwalo waliwo simanyi ababloka b'ettaka simanyi tunze ettaka simanyi percent like nti gwe office yebeera busy gwe omulaba nga talina musaala banjagala bbaluwa simanyi ndaga muntu manyi passport agamba 5 ezo zimuyisaawo. But that aside, katono nnyo nga tonagenda ku kyoddako ogamba kusinziira kugamba nti ebibiina birese ba independent, so does that mean nti Uganda teyali ready for multi-party dispensation? Twalisigadde walimu omugendo. Nze ndowooza nti sijja gamba nti teyali ready, but twabulamu nsomesebwa. Tulina history wa UPC abantu abasinga nti twakwata obukyali tulina ku UPC nebise paka mu 80s ne tubukomyawo up to today. So tibutunulira omuntu akwata obukyali buli natutunulira nti bwembe wa NRM nga mumbejja wa FDC, we are brothers and sisters. Yes. Nti ebituluma ebitunyiga byebimu. Ekyenjawulo is ideological, who implements what and how. Ani ayina ideology eso okukimplementinga okukituusa mu butuufu bwakyo. So kati netukwata obukyayi buli netubutuuzaamu nti olwaliro mumbejja oli mwanyinaze oli mukwano gwange naye bw'onaatuuka changinga nova mu kibiina katugeze tubadde ba NRM n'ogenda mu FDC oba mu DP nze bannange mu NRM bagenda kuŋŋamba lwaki okwagana ne mumbejja eyagenze mu NUP ne berabira nti nga tetunafuuka bino betuli wano mu bibiina tulina gye tuva tulina ebitugatta ebyenjawulo. So nti tubulamu sensitization eyo. Era nze ndowooza nti gwe mulimu ogwali badde omukulu ogwa Electoral Commission okusomesa abantu obuvunaanyizibwa obwa political parties. Nze sina buzibu n'omuntu kukola kino kyayagala owa NRM owa FDC owa NUP sukali tugula bbeeyi etya tabasobola kugamba nti gwe owakuba wa NRM sukali mutu wa 200 kati wa NUP wa 13 nedda naye ekikulu kiri nti yo NRM gyempagira enasobola okuntuusaako obuweereza banga bwembusuubira. NUP gyenjagala erina bweba security wise nasobola okufuna security nga bwenjeetaaga. Okay, bwembanga ngamba nti NRM elemereddwa wano yo DP yange manifesto yayo ekyogerako ki bwengamba nti ebyenjigiriza bifudde NRM nginenya nnyo mbi nnyo era bagende Museveni omubi nnyo nze ye PFF gyempagira egamba ki ku byenjigiriza nti bwemala kukimanya ekyo nengamba okay mbadde wa NRM guno kino ekisanja naye bwe manifesto gye tulina wano tensobozesa kuwagira NRM kangende mu People's National Peasant Party because yeyina ebyogera nange tekingana mwaka ogukisanja kijja kunulira nga ate peasant gyendimu manifesto gyene ya kibogwe nengamba omululi guno peasant party enimbye kangende mu need okusikwe kufuuka political nomad and semateeka nzikiriza to associate nekyenzikirizamu. Well, thank you so much Arnold. Nga bwe mbagambye nti nno Arnold yantuulidde mu butuulizi ng'omugenyi wange tannantukako, but as of now omugenyi yatuuse dda, so ngenda kuba nga mpumulamuko katono nnyo bwe tukomawo, ngenda kuba ntudde bulungi nnyo ne Commissioner Faridah Bamwine nga twogera nsonga za poverty eradication programs and how it has benefited Ugandans. Bannayuganda bakifunyemu oba nedda oba it has benefited a group of Ugandans bokka bokka. A very good morning, tukomawo.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. tuyingidde ekitundu kyaffe ekyokubiri program The Mighty Drive tubeerawo every Monday to Friday sawa zibeera 2 ez'okumakya paka saawa 4 bwe tugendedde mu kuwumulamuko I had Mr. Mukose Arnold Anthony and he was weighing on the situations that are happening here in Uganda. Kakati saawa eno negatiddwako Commissioner Bamwine from the office of the President. We are going to be weighing on the poverty eradication programs that have been in existence up to date. Zibadde nyingi nnyo zizze zibakyusa amannya naye ng'ekigendererwa kye kimu. Leero bwe batuwa PDM olala batuwa Youth Livelihood Program, bwe batuwa emyoga olala batuwa bonna bagagawale Prosperity for All, bwe batuwa Uganda Women Entrepreneurship Program olala batuwa National Agriculture Advisory Services NADS. Byonna bizze bibeerawo mpola mpola buli mulundi nga bakyusa erinnya naye ng'ekigendererwa kyakujja bannayuganda mu bwavu. Ekibuuzo kiri nti have these programs scored or not? If they haven't scored from entandikwa gye twatandika nayo, lwaki bazze bakyusakyusa? Buzibu ki obwe baba balabye obubaleetera ogamba entandikwa leero tekoze, ndowooza tugende ku Prosperity for All bonna bagaggawale, ate nayo ne bagiraba nayo tekoze bulungi nnyo, ate ne batuleeterawo emyoga 2020 nayo ne bagiraba tekoze, ne batuwa buli bazzenga bakyusakyusa. So we want to understand lwaki programs zino zikyukakyukera. Have they registered any success oba nedda? Kwaniriza Mr. Fred Bamwine tuli ba mukisa nno era okuddamu okutuulako naawe mu studios. Last Tuesday twali twogera a theme gye tukozesezza mu campaign ng'aba NRM. Today njagala tutunuulire nnyo obwavu kubanga bannayuganda bakaaba obwavu naye ate waliwo initiatives government zeteese in place okulaba nti ate ejja bannayuganda mu bwavu. Webale nnyo mukama wange. Alhamdulillah. Batu abana batuwuliza mu nambala musizza abali ku TV yaffe eno Digitalk.
njagala kuyozaayoza abo basobodde kufuna ebirungi n'abafunye ebisuubizo bwe tubasaasira campaigns nga bwe zitambula eggwanga lyagaliza mirembe ba MPs batandise jjo okukola campaigns zaabwe tusuubira nti ebbugumu ligenda kweyongera kubanga ba MPs bali kumpi n'abantu kituufu so ojja kulaba nga MP ate nabo bangi bangi bayitirivu nnyo osanga constituency erimu abantu 9-15 so abantu tujja kubatawaanya mu kaseera kano k'emyezi 2-3 kubanga okulonda nakwo kukwindi kyegenderwa mu mateeka n'ensi okukulakulana naye njagala kwakubiriza okulima emmere ey'okulya n'okufiisako n'omutunda era mumbejjo ojja kunyamba kubanga tugende tulambire ennimiro yo eyange kubanga nze binjogera byenkola nze nyina ente ngenda kutwalayo kalimiro kange emmere ey'okulya eyo yongiina kati awo okufiisaako gye ntunda gye siina kati omwaka ogujja twagala tutandike kwongera okufiisako ey'okutunda kubanga nze byenkola nyina zero grazing farm wano ekyanja yes tujja kujja tukyali era nobugenda ku YouTube noteekamu Bamwine farm ojja kugiraba so njagala kwakubiriza mwenna nti bino bya campaign bijja kugwa naye campaign zinga ziwere tujja kubuulira omwana nti emmere teriiwo tukubanga twali mu campaign oba school fees teziriiwo twali mu campaign so mbasaba mukulembeze ekyo onyambye n'oleeta omulamwa obwavu ate kukwatagana n'engombo yange eno ya emmere mu maka tulime emmere ey'okulya ne tufiiseeko gye tutunda yes nze nasoma byanfuna kati mu byenfuna bya mirundi ebiri waliwo ekibayita macroeconomics ebyenfuna ebinene enguudo amasanyalaze amakolero but these are which are public enguudo amasanyalaze amasimu inflation okugitebeekeza kati bwomala kukola ebyo oyinza kusanga ekubo aliwo mu ebitundu ebimu osanga ekubo lyakolasi liyita mu kitundu kyabwe naye nga baanikako muwogo kukubo yafuuka nga compound yokwanikamu abantu baleeta muwogo okuva mu nnimiro ne bamwanika mu ojja kukwata ettirinnya road awo labe what does that communicate? Is it because ekubo tebalikozesa tewaliwo kibayisawo tewali kyebayisawo twala mu katale kubanga singa labadde bize oteekawo omuwogo bw'emmotoka nebulinnya but that means they are not producing. They are producing for the stomach consumption. Yes. So at the government ebya macroeconomics nemanti ebyo kati ebimaze binawo bituuse embadde ngamba kale birina bitena bimala of course tebinaba kugwa kubanga ate tewaliwo ensi yali ebimaze na ntujja kati kugamba okay bino tubituusize bwetubituusiza bina level webituuse amakubo galimibwa amasanyalaze bagatambuza amasimu gatukumpugalomu naye ekibuuzo kiri nti gana amasanyalaze balina ekibagakozesa ekibaleetera ensimbi bo balina n'obusobozi obugaleeta bwagayingiza ne mu nyumba ekkubo bayisawo ebibaleeta mu katale kati ebyo gavumenti kwegamba okay kino ekyo kiseera okugenda mu kibayita microeconomics Bamwine wadde amasanyalaze gayitewuwe nekolasi ennungi amaka ge gali gatya walete nsanyufu president kwe kutugamba household income exactly so tugamba nti kati vision 2040 ekirooto kya Uganda is to have a $500 million economy by 2040
naye okutuuka ku ekyo kitegeeza nti kati abantu miliyoni kumpi 25 olwaleero abakulu they must be engaged in something productive. Olina okubaako kyoyetabamu kukola. That's why naye nga sinaba kutuuka ku ekyo because it has been moving hand in hand macroeconomics micro yes. Ziri amanya gobadde gamba gentandikwa kati emyoga simanya they are projects yes. Project ya entandikwa yakolawo ki yes. Awe twagala project ya buvubuka youth livelihood program. Yes. Yakola web ekoze ki n'ebirala but to make a summary of all those programs. Government ya Uganda ng'ekwata obuyinza ya NRM ebintu ebibayita all essential commodities byali bivuye bweru ate n'obyavanga bweru byali tebimala. That's why emiwendo gyabeeranga waggulu. We had what they call hyperinflation. Olugwe lusanze ku mitwalo 10 leero olw'eggulu ogenda okuddayo 2. Hyperinflation. So government yasooka to rehabilitate the factories and attract more. Kati mu kukola ekyo kubanga that time we are collecting 5 billion sente Uganda zeyalina kudukanya eggwanga 5 billion. But that was vis-a-vis to the population that was at that time. But even population was 12 million. It was not small population. Ekikulu kiri nti abannayuganda mu kiseera ebiki baali bakola ebireeta sente. So government kwe kuleeta ezo projects z'enjawulo kati bwe yazireeta of course nga otaddemu nekyabantu obutafa nnyo health tuleeta immunization of the 6 killer diseases okugema abaana baleme kufa mu bato kati out of those population kati ebuuse egenda million 5. Out of those major programs I don't know your village but I want you to be honest with yourself. I have always been honest with myself and my viewers. If you scanned in your own village, yes, how many grass thatched houses were there then and how many are there now? Kubanga omuntu wafuna akasente alowooza asooka kulowooza kwekuba ng'omuntu kusomesa abaana okuzimbako akayumba kategereka oba n'okufuna kw'ekidduka ebyo. So grass thatched houses ntono nnyo. Yes. Naye ekiseera ekyo zaali nyingi. So those different programs have resulted into that. 2, exports zaffe yetufulumya. Yes, yetwale bwe okutunda. Twali tutunda million 2 z'ensawo za coffee. By last year I think we sold 10 million bags. Yeah, true. Ate emwanya eyo gy'olaba mu Uganda tuli ng'ensi endala kusanga omuntu ngalo amasamba n'amasamba ga mwanya. This coffee is grown by individual houses. Kitegeeza nti buli omu alina emwanyi yafunye akasente mu nsawo. Kyekimu kubanga tutulina collective enkola yaffe it is private sector led. Ojja kusanga nti equally amajani kyekimu ojja kusanga even sorghum even millet. So buli bwafuna sente atandika kwekolako. Yes, kojja mu mbeera gy'abaddemu. Now how do you know nti waliwo enkyukakyuka ku lwafu program ziri?
ekisooka by 1986 life expectancy was at 43. Myaka namu 3 ng'okaddiye balaba omuntu aweddeyo n'ebintu ng'akyali mulamu at 43. Now, by census time this last year, yes. Life expectancy was at 69. I have been told that in 1 year now, it has increased to 71. Abantu abasinga obungi banga ngatafunye accident afiira ku myaka. Yes. Those are the indicators of the quality of life. Quality of life is determined by their status, the health conditions. Yes. N'ebirala. Kyokusatu mu economics we say that poverty is relative. Yes. Bw'oba ng'oli mwavu otambuza bigere nga tolina nangato. Katonda bwakuyamba oyambala zino zibayite engato baziyita nigina. Ffe eri mu kyalo twayambalanga rugabire. Tuzikola mipiira oba sapatu. Sapatu ng'ogijjawo naawe. Mipiira rugabire zezaasobokanga akadda ezivanga mipiira gy'emmotoka nzimanyi bulungi. So naye muntu bw'atandika kufunamu akasente agenda ku kyoyogedde sapatu anti ebbeeyi erinnya n'alinnyisaamu ku level. Bw'ava ku sapatu agenda kunigina. Kati abantu bali basatu, waliwo akyatambuza ebigere, waliwo warugabire, waliwo wasapatu, tugenze kunigina. Kati ate bw'ova kunigina kati oyingidde mu ngato. Bano bantu bebamu bawangalira mu kyalo kikimu. That's why we say poverty is relative. Kati ono atambuza ebigere mwavu bwazifuna bwati agula sapatu. N'owasapatu mwavu bwazifuna bwati nigina. Owanigina mwavu bwazifuna agula ngato. N'ebirala atambuza ebigere bwazifuna akasente agula kagaali. Maanyi ga kifuba. Era ffe mu biseera bitwakulirangamu amaka gabeeranga n'eggaali baziyita alaale. Gaali matono nnyo osanga ng'emumulo kalimu abantu nga babiri balina eggaali. Bw'ova ku gaali ogula kapiki. Nejjukira wakyaliwo bana batambuza ebigere, wakyaliwo bana obugaali. Kati ow'ebigere ayigomba wakagaali, wakagaali ayigomba wapiki, wapiki ayigomba wamoloka. That's why you say poverty is relative. Buli omu kusinziira wakola ki? Waali. Now, there is what we call absolute poverty. Omuntu, when we say absolute poverty, oyo muntu atasobola kwetuusa kw'emmere, tasobola kweyambaza, tasobola kufuna waaso shelter, tasobola kwetuusaako kintu kyonna mu bulamu. That is absolute poverty. Kati mu Uganda abo oyinza kubanoonya ne babula. Bateeka okubanga gye bali mu regions eziri ranked with high levels of poverty. Gye bali naye at least usanga ng'alina ennyumba nga yasubi. Because mu kuzimba ennyumba eyo temulina kye mwetaagisa kya ssente kugizimba. Ennyumba, ttaka lyabwerere, emiti gyabwerere, essubi lyabwerere. So era naali nyina mukwano gwange musajja mu America bali omuyita Dennis. Olunaku lumu yambuuza naye mu Uganda baavu babeerawa. Naye nsidde abaavu we bali bangi. Nga talaba baavu mu Uganda? Yes. Naye ata nga osinga kati nangamba no. Mu America abaavu babayita vagabonds. Government abateerako nka tugambe nga hoteri. Balina we babeera. Bajja mu kifo ekyo ne balya emmere ku makya ne bakyusa engoye ne banaaba ne bagenda. For free. Naye gavumenti tefaayo gibasiiba negibasula. For the government to provide health care
and food and clothing. So it is up to you nonyawo okusoma. Kati mu Uganda wamuje bali. Kubanga n'omulalu wagenda kasasiro afuna ekyokulya ku mmere y'abantu gye basuddeyo. But I think it is because government enateekawo nkola yo singa eba egiteekako bajja kubeerayo abajja. You see, waliwo nebirabidde ku mwezi Uganda yafuuse mayor wa New York. Yes. I have forgotten to congratulate him. Mamdan. Yes. Oyo musajja I interest you. Osome ebisuubizo byamuyisizaamu. Bw'obitunuulira ne Uganda tewaliwo njawulo. Naye ffe ate America erina emyaka 35 egy'obukulu. Naye yagambye ajja kulaba nti ebbula ly'emirimu liggwawo. Mu Uganda nakyo si kizibu. Kizibu number 1. Then high cost of living. Rent. Waggulu. Yagambye agenda kwogera ne ba landlords. Abo bakendeezeeko. Yes. Yagambye nti high cost of transport. Agenda kukola nti ateekako buses okutambulira abantu bwereere. Now transport si kizibu lwale mu Uganda? Nnyo. Yes. N'agamba nti ne high cost y'ebyokulya emmere. So bw'ogenda kulaba conditions yayogeddeko. Nga ze zimu eziri wano ewaffe. Naye ffe abasinga omubiri mu Uganda tulowooza nti America yakola ki? Nti yatuuka but it is era bw'ogitunuulira embeera eri eri. Abaavu gye bali yes. Naye kibatukubisa. Bamanyi kumanya what should be said and where. Kiki kye batogenda mu media. Si buli kimu kigenda mu media. In America, there is always almost about 100 people who die because of gun violence. That number is per year? Or? Almost per day. Per day. No. So that's what the Bonga Bamanyiti, once it is depicting American bad light. Tumikiteeka mu bantu. Naye ate wano bw'okwata omusibe bakudimandinga omutwale mu kooti within 48 hours. Yes. So bo bakwata kiri do as I say but not as I do. So poverty bweti bwefaanana it is relative. Kyovulaba abantu bangi bakaaba nti baavu. Naye ebigambo bino byannema okubyawula. Being broke and being poor. I think broke kaseera. Poor tayinirako ddala. Naye nowa broke. For instance, oyinza kuba nga oyina katugamba amayumba. Nenga just toyinaamu cash. Naye abantu bakusosola buli mwezi. Mwezi tigunaggwa. Olina obuyeetaago bya ssente. You are broke. So you are broke. Yeah, true. Mu Uganda kati olwala ekireetera abantu okukaaba obwavu kankikubuulire. Change in lifestyle. Government says edda bw'abeeranga ne ssente you could not do any investment. Kubanga bw'atandikanga kugula siminti ekiro bajjanga abasirikale zituwe. Essent. Yes. Antwala byongozimba. Naye kati nziguze mu siminti bakuba amasasi. So there was insecurity. Abantu ne basalawo omukozi wange bw'aba ayagala sente kabina. Abeere nazo mu nsawo. Abantu ne basalawo sente zaabwe ne zibeera kabina. Ne batandika kuzirya. Kati obwozirya nzigwawo. Noddayo ku zero. Ku zero yennyini. Kyova laba mu economics tugamba nti the marginal propensity to consume should always be lower than the marginal propensity to save. Bw'oyingira hoteri n'emitwalo 2 vaamu
n'omutwalo gumu 12 ospendize kanaana naye mu Uganda basinga obungi agenda mu n'emitwalo 2 n'afuluma nga bamubanja omutwalo ng'alidde excess zina zimazeeko n'afuna n'ebbanja. That's bad economics. That's bad economics. But what causes that? Isn't it because... So kyova kati abantu bakibakaba obwavu, people have invested in properties, particularly real estate. Ukwata kasente ugula plot ya milioni 10 milioni 2. Muntu no sigala kuzio, no sigala kutwalo. And you cannot sell a plot to so jituna ntogende gure mere. You cannot. So kitegezo genda kutwala banga dene nga toyina. Era bunkusingana gati. Government and tamien ndi mwavu government etusibye mu bwavu. Yes. Kubanga toyina kati eri property tojitunulira. Tojibala nti wali wakoza investment. Kati era n'otandika kuzimba. Mtazimba toli musanga waina wade 10. Eva zibazigula material. Buli kaseera zifuluma bufulumi. Oyina abaana b'osomesa. Yes. So abasinga obungi oli kibayita obwavu be bantu abinvestinze in real estate, abe bantu who want to live an artificial life. Nosanga bumwine ina mikwano gyange banyumirwa okulira emmere ku Sheraton. Nawe n'obeegattako. Nawe andi mikwano gyo. Naye ng'ensawo yo tenninakusobozesa. Tonafuna busobozi obwo. That class strata. Ekyo kyekireeta okugamba nti obwavu abantu baavu kituufu naye si baavu but they are broke. Kati broke mu Uganda simanyi bakiyita. Abasinga Commissioner tukkiriziganye nti waliwo regions mu Uganda ezize zirankingibwa. Anti katukoze bulungi. Bwebagamba regions ezirankingibwa ozigeregaranya n'endala. Kitegeeza baawano abeeno balina kubayinaako okusinga kaaki. Abeeri. Yes. Naye tikitegeeza bano nti tebalina. Abeekalamoja balina. Genda yolabe. Kizibu kyali kibayita cattle rustling. Okubba ente n'okutta abantu. Government yasalawo n'eteekako full stop. Full stop okimanyi bwefaanana? Nkimanyi. Government yagamba oba oyagala kubba n'otta abantu beekalamoja, you are either dead or in prison. And for the last, I think, 3 years now, the region is peaceful. Yes. So baavu bw'obageraganya n'ebitundu ebirala. Naye ate nabo si baavu nnyo kubanga balina ebibalina. Balina ettaka, balina ente, balina endiga, balina embuzi. Those are their major activities. Then there are some districts in Karamoja who grow crops. Yeah, that is true. So, obwavu bufaanana, but that's why government is saying, and NRM, nti myaka gino 5 ejijja, government ejja kumakinga sure nti PDM kiba kyetaaga gyongere mu ssente. Kubanga bannayuganda bayiiya naye badde balina ekizibu where do we get capital. That's 1. 2, ne bazuula nti waliwo groups ezitayingira mu myuga ezitayingira mu PDM okugeza nga ba LCs, abakulembeze b'amadiini, abakulembeze b'ennono, abo tebalowoozebwako. So government is saying no, buli omu ateekwa kwenyigira mu nkulakulana y'eggwanga lino. We shall also provide a fund for them. Abaana bamaze university nga tebanafuna mirimu for 2 years. Nabagenda kufuna ensawo yaabwe. N'oyobola ssente ezo n'ogenda n'okola ebyo. Abali mu business already. Go to UDB, there's a development fund. Zakwewola. So, ebyo byonna bivudde
kubanga lwakituwogeza n'emaanyi. Yesterday somebody was showing me ekisaawe kye Hoima ekyawe kyogenda ku costing Afcon kyawedde twakamala kumaliza ekisaawe kyabadusi high altitude in Sebe ne Kapchorwa kyaggwa Lira Stadium is mukosi. So ate si kituufu nti Abannayuganda bonna besobola. Abasinga the biggest percentage tetwesobola. Census wagikozedde. Nakoze research. Sakoze census nakoze research. Manyi lwaki nkikubuuza? I'm very sure nti research tonagikola nti out of 30 million people you have interviewed at least 10 million. Tikiri ekyo. Naye abasinga ku betu interviewing. Oyinza kuba wavudde ku ono ayagula emmoroka nga talina waasula. For me, when I was appointed, agamba you not buy a vehicle nga nkyapanga. But on those personal decisions that yes, not really matter when. But in the major environment, they are not small. Kubanga, you are living an artificial life, and you cannot manage it. And when you fail to manage it, your children now are going to come to me, either for help or to commit crimes. Before I turn to our commissioners, njagala tudde wano eno ku projects za government ezize ziteekebwawo. Mudetermininga mutya success y'eno project ne mugamba kati eno it has achieved ebigendererwa byayo kati ne mutuwa endala. Oba it is after realizing it and tekoze and then you bring another one. No. One, before a project is wound up, basooka batunuulira beneficiaries. Who are these beneficiaries? Bw'omala kubamanya, then you cross-check how have they benefited from this government program. Naye ekyo kyandibadde kikolebwa kiru bulungi singa tulina civic education. Abantu mbamanya obuvunaanyizibwa bwabwe. Kati bw'ompulira ennaku zino dembe lyaffe dembe lyabwe bwange lyokwogera lyokukola ebikuŋŋaana ate nga liba ddembe lyabwe. But in the eighth governments ezasooka eridembe lyalirazewo. Tetujja kubanga to living in the past, we want to live in the present where omuntu wabeerera n'eddembe okuyisaawo their opinion without being censored. You see, rights according to the Constitution, yes. I think Article 26, rights must go with responsibilities. I agree. So you cannot emphasize right, no. Without you doing your responsibility. Yes, because if you do that, then you are not caring about your neighbor. Yes. Tolowoozezza ku ki activities zikosa abakuliraanye. So, poverty lwali wetu wefaanana, but we have had some mishaps. I normally write to government mbagamba nti we are not inventing anywhere. Abantu mpanga bazikola dda. Even if we did copy and paste, the impact would be felt. Yeah. So, oyesanga nga omuntu agamba ndi mwavu yes naye nga ayina ente 10 naye ente tikitegeeza sente. That's why most economists are advising people, don't tie your resources into assets. Hey. You have the assets, but you must have liquid cash to help you transact normally. Katita kabonari kuma at 70 years ukyalina negwe katumaze kufuna ebirwadde onafiye kakyako kotaddeko nogamba nti mu retirement yange ekikumi nakijanga. So that's the biggest dilemma. And
naddala abayivu abo basomesa economics in universities. Majority of them are not practical. Sanga omuntu asomesa economics talimangako tasuubulangako takolangako business yonna. Yes, but he's a risky business. Yes. I got a disagreement with a group when I was starting farming. Naita abakugu bampabule. How do you feed a cow? Eri mu kiyumba. Musajja nawe no bwaki kibuuza njagala kutandika I thought I should start with this knowledge. Naidde nabinyonyola yasibyereti hatu yamala kubinyonyola nimbikwata. Na one day nimuyita ntajala be wentuuse. Agata ogukyabula nnyo ekizimbe twetaaga foot 14 ne 15. Namenye ebintu bine byali byetaaga nimugenda kati ono agenda kuyita misusu egyo abakyakola business. Kubanga abantu abo babita double Z zenkola zendya. Naye kati omugamba lindeko sokateke akube ekiyumba mugende mu hiring auditor then aliyo kama ndo musajja ebyaleegwere byali bituufu. So to me we have moved a step and a huge step. As you move that step, chiche challenging, what challenges is affecting our programs is kubanga we know of all these programs is that only one or two have really worked to a certain extent. Single obungi tezi workinze to your expectation is imwenga by initiators, but well you may deny in the public nayenga amazima muba mugamanyi nti ezimu tezikoze. Negwe bwachorowoleza mugwange eritandibwa eddungi. Nze ndowoleza mugwange eddungi. Yes. Katuwachi oina why are you doubting Thomas? No, I am not doubting so. But it is the truth. Nti programs zino ezisinga obungi tezikoze. Ng'ogyeko emyoga ne ULP Youth Livelihood Program so they somehow achieved. Nezino ezisinga obungi simanya bonna bagaggawale manye entandikwa zirina just a certain group of people ze ba benefiting. Yeah, you see, NRM buyajja yaleta ekigambo bakiyita affirmative action. Waliwo groups ezaali marginalized ng'oteeka okuzikwata ku mukono. Oziyimuse. Abakyala abafuna makerera 1.5. Abavubuka. Naye kati ne 1.5 mukyagyetaaga really? Tetukyagyetaaga. Lwaki tugijjaawo? One of the advocates bagijjako. 1.5 z'abakyala. Abavubuka tebatiire wakaato kaabwe. So NRM came to demystify all these lies. Naye ze kinkwatako ate ekinsoomooza. Kwe kulaba omuntu atawagira gavumenti naye n'agaana ne programs ezikulakulanya abantu bakiikirira. Yes. Mbunze siwagira NRM so sijja kugenda kunoonya ssente za naye ate omusaala ogugwe tugwosanga era bugula olunaku olwo meza babakubyedda. So we have a crisis of leadership. Kubanga kyankwanzi yatuyambangako. Mwaji politicizing and mjifuola ya NRM. Well, singa ya NRM yandibadde ekola yandibadde twala ba NRM. But as we speak, government has decided we shall take on the technical people. They take the technical for initiation. To initiate. Era kati butwogerera abayuwala endowooza be baliyo wakavaayo abalanzi the public department etwala abantu baayo nebabayigiriza the political history of this country. Kubanga basinga obungi mumwe muli bannafu mu kusoma n'okunoonyereza. Kati ekyo gavumenti egamba nti nedda sente zintaddeyo nga ndaba nyingi. Mr. RDC, what is about emyoga? Kati RDC n'atuka emisinde
kubanga kimanyi nti myoga gye mu kitundu kye wagenda kukubira ekifuufu yagifunye n'agenda kati ng'omuntu ng'oyo bw'aba ng'oyagala kumuyamba ave mu mbeera eyituyita y'obwavu ati abeere bulungi omwongerako ne technical knowledge. So where we have reached as a country, almost buli omu alina kyasobola kukola. I normally tell people nti munauganda buli omu singa alunda ente egi ng'ekwalita zaaka abiri n'otunda ttaano anti nkubuulidde enjogera ya discouraging abantu. I am not discouraging, I'm stating the truth. No. Kati nga wano if bw'ofuluma ekibuga wano e Kampala all the roads 20-30 miles tulaba nsiko kweri ekolawo ki esente ezirigula nayo teziriiwo liriko nnyiniyo ensiko eyo eriko nannyini. Yes. Kati okufuna akasente okugijjawo nako tekaliiwo. Okyogedde n'ogamba nti bannayuganda basinga ba double Z zenkolawo zendya kati zakolawo zaalya talisobola kuzisevingako asobola okugula aka plot of land alondireko. Oyinza obutagula noyazika muteeka lumu kibayita muteeka ly'ettaka kibayita obusuulu n'envujo. Obusuulu ze sente zimukanyizaako mpa ettaka lino okozese ogenza 10 tugabane obwe busuulu ate nafunawo ensawo 5 ez'akasooli tugabane kubanga ayise kapito y'ettaka. Abalala bagezaako okulaba nti wadde tebanatuuka gye balaga naye balina programs nungi wadde tezinatuuka gikola gye ziraga. But also the truth must be told nti bwe olina baana kumpi 2 million abavubuka, what are these unique programs, unique affirmatively nabo kubasika ng'obutwasika abakyala nebava mu fumbiro nebajja mu bukulembeze nebajja ne mu TV. That was unheard of. Having a woman present on TV? How? Okay. Even if a man cannot do it, how can a woman do it? So things have changed, very many things. Maybe to be somebody who took away because of the many government projects. Ziyakora luli zava mukino. So kati awo kiba kitegeeza nti singa buli mu bantu bona 2.5 bonna benyigira mu production nga balina kyebagala okukola nga balina kye bakola the country will be very, very different. That's why the president has now introduced even skilling. Kubanga yakizuula nti wala baana either batasomera ddala oba baatuukayo ne batolokayo nobona Uganda. And he has promised, first of all, to increase the institution, even branches, and also to pay scientists well. And there's no country which has ever grown without scientists. Fena twasoma naye waliwo no argument. Omusomesa yasomesa ajanjabwa doctor. That at the same time n'omusomesa naye yasomesa doctor. But kusinzira wosinkanye. Yes. Bwebatebwa kuddamu. Nabadde nsoma report eggulo eya economist ng'agamba nti programs zino ekizizingamizza ye corruption ezijjuddemu nti ekigendererwa kyazo kiba nnungi n'ebiseera kiba kirungi naye ebiseera ebisinga nti tezituukiriza kigendero olw'ensonga nti abantu abazibeeramu esente zino tezituuka ku ba beneficiaries zina we zikoma. No kituufu edda bukyali. Ne kaakano. Ne PDM corruption era PDM ali mu corruption. Sente za PDM zigenda direct. Nti ne corruption y'abantu bali kumujja mu essente bakugamba ku million 10 ze munzirizaayo emu. Kati nze ekyomukisa omubi awaaba n'awaaberwa bonna
bamenya amateeka naye yes in the Ugandan laws the one giving and the one receiving they're all yes bona bamenya amateeka so I'm trying thing to government abasajja bano tubalize okumala ekiseera let us withdraw betengerere ensi sobola kutambula but you find that nga Uganda ina obuvunanyizibwa to stabilize the region because we want their market then tulina obuvunanyizibwa obw'abaana bwoyogerako wadde bakwatibwa okola ekikobero kyebakoze naye another side of the story what would you bandikoze eki bandikoze eki kubanga when you look at the youth that we have in this country ate balina ne challenge aba youth they think it is a permanent stage nti ye alibeera muvubuka mpaka no this money for youth livelihood has come for you in this period bugiyitako oba tokyagisobola obasigadde now waliwo abantu abaagala kukozesa abaana mu ngeri eyo that's why the president now has said omuntu yena ayagala kusoma ajje ffe tumulagirire wasobola kusobera skills kubanga skills gwe mulimu bw'oziyingiza mu bwongo zisigalamu otambula nazo and there are no many people skilled if the president had not affirmatively increased the salaries of teachers they were running away but baali bagenda ne basaba early leave early retirement bamuwa package ejjudde bulungi nti agenze mu ggwanga ddala kukola ate ffe natuleka bubi so as a country we are grappling all this naye nze nandikubiriza buli omu oyagala eggwanga lifaanana tti nakyogedde wali nti we have not made any hwiru abantu alensi ezitubadde twenkana nazo zitwegomba ne waliwo ezaali zitwegomba nga tuzeegomba nazo zitwegomba because bwogenda kulaba nti omuntu nga ano yalondeddwa IGG high rich experience speaks it all bonna balondebwa sayinzi babeera nabyo naye tebakola naye ekizibu ekikulu bamuyita Mr. Inspector bw'olaba sente zijja mu kamasho office tuwandibadde lwaki inspector ne PD mufuko person tubatambula ne chief ono n'abalaga nti wano tubeere nga kino kitukolako why is he or she doing that concealment corruption abamu tebagambwako jijukira ku mulembe gw'omukyala Betty Kamyanga ategeeza nti she has followed up this but we also remember the president telling nti you leave these corrupt people for as long as they still and invest here ebbaluwa sibi yali esoma akapande wakazomya teyali bbaluwa it was a speech it was a speech in Kololo it wasn't a letter akapande sinakasoma Bamwine Commissioner so you find that even if IGG abeera ne will the systems z'abasanze in place tezimusobozesa kukola mulimu gwe ekyo wakijja kuye oba tukijja ku the inefficiency of the IGs betufuna so that means bali ku grappling ne systems ezo those bodies are good and bad but akonka mbadde ntunuulira nti projects zino zitwogerako ezikyusiza embeera z'abantu
ng'ovudde ku biri ebinjogedde. But also look at families which are headed by single parents, particularly women. Do you know they have managed to take their children to school? Yes, they have. How was the situation in the past? They couldn't because waliwo embeera yali tebasobozesa waliwo embeera yali tesobozesa bakyala abo kubanga balabirira abaana babo olw'ensonga nti bateekebwanga nga bakola production on a small scale, so nga baproducinga for home consumption. You see, nze kankubuulire nkoze mu government for some time, by the way, naye bw'omba njogera ku Uganda eyange eyaffe nyina obuvunaanyizibwa okulaba nti buli kirungi nkiteekeko ku Uganda. Then ekinaaba nga tekinaba kutuukibwako, I must explain why. Kati tulaba presidential candidates, we shall do this to the extent the presidential candidate yatuuse Palisa, yes, mwebumala kufuna obuyinza ngenda kubalagira mudde mu ntobazi mulimu omuceere. Is going to be ayagala bwa president. That was a blunder. No, it's a tanab kuchetonda. He may not know the consequence of the statement. Really? We are just thinking. Environment we find nakati. Global warming and climate change. Aspiring president mjakuta muntobazi. Mumchere muntobazi. Atina yawe nabamuliza nabamugoberera. Aba yategedde kye baagala okuwulira. Uganda is very gullible. Very gullible. Nga tumaliriza commissioner, gwe nga economist, singa bakuwa full authority, kintu kyoyinza okukola okulaba nga okendeeza ku bwavu obuli mu Uganda oba okubumalawo sinakindi? Actually nze ntunuulira kubumalawo. Yes, okumalawo obwavu mu Uganda. Naye mwe nga mukoze ekisiraani mumpa omukisa ogwo. Tekiba na kisiraani kuba mukisa. Mbabuulidde. Mumpa emyaka egi ebiri nimbawo eggwanga limu nga literedde, kubanga Uganda kati bututuuse bulamu ebintu bisatu byokka. Bibiriwa. One, to build capacity. Okuzimba obusobozi. Mu kulondoola emirimu. Inspect. Two, to have a harsh law. Etteka ekakali. Regarding lazy people. Lazy people? Waliwo abalina emirimu naye they are not performers. Yes. Harsh punishment, abo beetaga harsh punishment. Waliwo of course they corrupt. Yeah. Muntu n'aba trillion esente namusigana nga atambula kkubo. Ne bamukwata ne bamala ne bamuta ku bail. Then four, kuteeka abakozi ba government bonna on full alert with targets. I design a program nti bw'ota delivering shows 5 mu week, nga weesibwa, you consider that you don't have a job. Yeah. I mean, that's what other countries have done. Zitubadde twenkana nazo. Weegoba tetulina kugoba. Ne bw'aba minister wa industry and technology nti Yes. twetaaga factories 10 myaka ginena. Kati gwe kakutandu tuke mwezi mwaka gwokola nga bakolako 3. Nga bakolako 3. Tubadde kubuulira. You pick your bags and go. So, supervision, harsh punishment, and changing the legal regime. Byebikyabalo mbyuka. Kubanga amateeka gonna getulina n'enkola y'amateeka, it is colonial. Abazungu kubanga bo baatuuka dda. So twakwata bukwasa ekyabali ne tupesita. Kwate kyennyini. Of which ebimu Wano kyetaaga omuntu kutuule ku disika ye akubire buli department olubulunako. Sebo kyayagala mulimu gw'oba nedda. Nti nkyagwagala mukamange. Kino kinetaaga
weeks bbiri njagala report. Why aren't we giving abavunanyizibwa this kind of ideas? Tebajja kukisobola kubanga one amateeka gutulina ga kibugwe. Two, bano etteeka erikwata ku balyake teriweesa harsh punishments. Then another crisis that we have is in the constitution, whereby Article 89 or 79 egamba nti Parliament erina obuyinza bwenkomeredde okukola etteeka erisobola okuteekesebwa mu nkola mu Uganda. Parliament. Yes. Now, really wadde ababaka baffe ba kibugwe, can anybody legislate himself out of power? No. No, it is an kubanga obaali bateekwa kuteekako how will it be done. Yes. Kubanga kati kyovala baga even ring-fencing them. Tuba oyagala kuvuganya, you must resign your job. Yeah. Why? So really, if we can collect these ones, kubanga Bannayuganda say, I have no doubt they are hardworking, they are innovators, naye ekizibu twetaaga reforms in mateeka nnyo n'amaanyi. But everyone has been talking about these reforms. Naye lwaki tezibaddeewo, lwaki teziri mu kukolebwa? Sensogera reforms zoyogerako, reforms zange za kukyusa enkola ya court, legal regime. Omanyi nti mu mateeka yaffe tokkirizibwa omulamuzi ng'ali mu musango ng'agutandise gwoza, tokkirizibwa okuvaamu. Omulamuzi takkirizibwa kugamba nti sikyalina saagala kuwoza musango guno. Ate gugwo, why did you come to the law? Bwe mba nga nnyinza okuba ne conflict of interest, can't I step down of the case? Mu Uganda lwaki kinakkirizibwa. So ezo singa tukola ku ebyo, I'm very sure then we close the leakages. I'm very sure nti sente zitulina wadde si nyingi naye zimala bulungi kutwala mu nsi ensuubizi. Ensi ensuubizi oba tunaagigendamu ddi, God knows, but anyways we were giving an inside perspective on the government programs nga zitunuulira okuba nga ate zikendeeza ku bwavu bazijjawo obwavu babulwanyisizza kuva NRM bwe yajja mu buyinza. Weewaawo balina we batuuse naye ng'ate olugendo lukyali luwanvu nnyo. Mbadde ne Commissioner Bamwine Fred ngenda kuba nga ate musaba atulekereyo akagambo akatalekeka. Nga tumaliza programu eyo n'ebigambo bibiri. Ndagayiridde tuli mu campaign. Lemakemebwa n'otandika kugenda mu kintu kye bayita eggaali oba okugizimba. Era bw'oba nga wagizimbye, yabagamba bazimbe eggaali. Era bw'oba nga wagizimbye nkusaba gizimbulule nga bukyali. Why is that so? Nja kukikubuulira why. Ekyokubiri, ensonga y'okuzimba obwana lukalala babawagizi bamwe. Radicalism. Uganda tutunula Bannayuganda n'oyeebuuza emitwe egikola. Omuntu ng'akutte enkoni okyo omuggo aluwa omupoliisi. Omupoliisi alina emmundu erimu amasasi. Esasi from what leader, sorry. So, olaba nti abo baagala kutuleetera ekizibu. Nze mukuwa amagezi nti bw'osingana ebyokwerinda oba muganda oba mukwano gwo n'akugamba nti wano tosalawo mugondere wakiro esalinkiriza eri ojje mulope wa bakama be. So eyo ensonga gye ndowooza era agent abantu abakulembeze kugikwatako. Ensonga ey'okubiri busosoze mu madiini mu mawanga. Olino bamulaba bulabi tebalina ebirowoozo tebaagala kubiwulira.
Munyankole tongamba be batumbonyabo so sectarianism cannot build a country. It cannot. Bobongo inensonga yojo olaba ntekolebwako kiteeke ku meeza. Janje eyogerweko. Yes. Because katenda leme byesuubiza bobanga toyagala abaana basome kijangu kimwatene musiki. Ganedda. Fe abaana bafite twagala bagende ku ssomero. Exactly. Otherwise Uganda bayiya, they're innovative. Yeah, very creative. And they can make something. But we have those twino bumulumu obutekulongosa mu nyumba yaffe. Kyomukisa mulungi Richard Todongo Secretary General NRM. Namulabye ng'alagira police to investigate what happened. Then if they were culprits, they should be taken into court. So ekyo olaba nkine gitwala. So nsaba n'abakande sabara bavumirire. But last. John abadde analyzing statistics to commission. Yes. NUP ya fielding aba MPs for 60%. 40% ziri awo zirinze mu 7. Kati awo tulaba nti kizibu kiyingidde. 2 ku councillors aba 3. Yes. NUP ya registeringa ya fielding abantu 10 abantu 65 ku no, those are sub-county chairpersons. Sub-county chairpersons abantu 65 ku 25. Wali kuba kansala mutwala gumu 13 mukuru ye. Yes. Na fielding 12 ku mutwalo gumu 13. Now, if you don't have structures, yes, wadde byamagero bibaawo bigenda kuyitawo. So olimpita wano. We are praying that you also don't field. That was the prayer that we also don't field, such that we go into a ground that is leveled. So really, to me, when I'm talking about my country, I don't care. Nentekula nti ebyendowooza ebizimbe gwanga mbiteeka ku meeza. You may love it, you may hate it. Nenze nkubuulidde eggwanga bwesandi kutambuza. That's how a country can develop. But of course, government eno yajja nga abantu bava mu nsiko. So it could not do everything at the same time. At the same time, yes. But also at the same time, rebels don't disclose where they are. That must have no to get into Mujo. Kuanga Zendawanti abantu batono nnyo abeesimbyewo nga baagaliza eggwanga abasinga obungi kati abasinga beeyagaliza kati abaga naye mukuume emirembe. I want to assure you on behalf of government mwatulaba nti abantu bajja kukuba kalulu kaabwe mu mirembe nga tewaliwo mirembe. Musiibe bulungi. Tweyanziza nnyo tweyanzeege okuba nga otuwadde akadde ne twogerako ku nsonga eza projects eziri mu kubanga zamba abantu okwejja mu bwavu ate bannayuganda ne beesuulirayo ogwanagamba obutazenyigiramu obutafaayo kulaba nti ate bagoba ku ssente zino okulaba nga bazikozesa okwejja mu bwavu. Olwaleero we brought these programs tuzilayinze bbeya osobole okulaba nga oziraba ogenda oziganyirwemu. Waliyo industrial hubs banaye weeba eri mu kitundu kyo kirungi ate ne bweba teri mu kitundu kyo oli Kampala tolina mulimu. Why are you not shifting to Mbali osobole okuba nga ate osembera kumpi n'ekintu kyoyinza okuba nga ate oganulwamu. Mukama wange mwamushaza bulungi abagisi batukoneddemu. Bwe bulungi kirungi ekyo. So ngira kubaagaliza olunaku olungi sisinkana olunaku olw'enkya essaawa zigenda kubeera 2 ez'okumakya. Very good morning, have yourself a good day. Thank you.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.